Hello everyone, welcome to English World, and this is Jafar Bia with you today. And today I'm sitting by one of our successful students who has achieved 7.5 in IELTS speaking. So basically আজকের এই ভিডিওতে আমি আসিফ শাহরিয়ারকে নিয়েছি একটা রিজনে, সেটা হচ্ছে লাইক যারা IELTS স্পিকিং টেস্ট দিতে যাচ্ছেন বা যারা IELTS এক্সাম দিতে যাচ্ছেন তারা যাতে কমপ্লিট একটা আইডিয়া পান যে আপনাকে কিভাবে ভালো একটা স্কোর পাওয়ার জন্য লাইক 7 or 7.5 পাওয়ার জন্য আপনার আনসারগুলো কিভাবে দিতে হবে। ওকে, সো চলেন আমরা শুরু করি, রাইট? এক্স্যাক্টলি। সো হাই শাহরিয়ার ভাই, হাউ আর ইউ? I'm fine, thank you. I'll ask you some basic questions related to the part 1, right? Okay. So, what is your full name? My name is Asif Shahriar. Okay, cool. So, where are you from? I am from Mogbazar, Dhaka. Okay. So, do you work or study? I am still a student, so I am still studying. So, did you complete your graduation? Yes, I have completed my undergraduation back in 2018, and after that I have been seeking job, and also at the same time I am developing some soft skills and IT skills so that I can get myself into a better job in the future. Okay, great. Okay, so you mentioned about some soft skills like you're working on online, I guess, right? Okay. Yes. So, do you like this kind of job to do? Yes, well, to be honest, working online is another name of freelancing, and freelancing has been rising in Bangladesh. The trend is really booming, and it is a very lubricative market, and I see a lot of potential yet to come. Okay, fine. So actually, how did you get to know about this platform that you can work here? Well, as I was working in an IT company, so I had few friends who were developers, designers and software engineers as well. So everyone wanted to earn something extra. So not everyone can establish their own business, because developing a business requires a team, an investment, and of course experience. But in order to minimize all those costs and the effect which can affect you drastically, you can work as a freelancer, where you can see if you have the competent skills to rise in the market, and if you think that your skills are making money, it's only then you can think of starting a business on your own. So that would be a much more better decision. Okay, fine, great. Okay, so now let's talk about saving money. So do you like to save money? Well, since the beginning of time, I really struggle saving money, but until now, when one of my close friend, he gave me a very nice lesson on saving money and the importance and the value of every ounce of money we earn. It's a very valuable item. Okay, by the way, so did you ever save money to buy something as a child? Well, I can remember vividly. It was back when I was in school. I had to save my tiffin lunch money in order to buy a football boot. Back in those days, it was a very famous football boot worn by one of my favorite football player, Cristiano Ronaldo. So I had to save around for 5 months in order to get that boot. Okay, so were you given money as a gift in your childhood? To be honest, my father never liked the idea of gifting a child with money, because he thought it would affect me morally. But of course, on our Eid day, we call as salami, which used to be very fun. So that's the only time I used to get money. Okay, how can parents teach children to handle money very well? Well, the money education has to come from parents, that's for sure. And if the parents, they don't save up by themselves, the kids learn what they watch. And if the parents have a problem of spending money too much, they'll definitely face problem with their children who won't have the same audacity to save money. So the parents must be very cautious on what actions they're doing, because their actions would be transmitted into their kids' brain, and that would be speaking for them in the future. Okay, great. Okay, now let's talk about the place where you're living right now. So do you live in a house or in an apartment? Well, I live in an apartment. Okay, so can you tell me something about your apartment that you are living right now? Well, I live in Mogbazar, and it's a 4-bedroom apartment. It's a very spacious place, to be honest with you. And we have been living in this apartment since 2007, and that's when it was first built.
So it's an amazing place, and that's the only place which I feel good to say it's home. Okay, fine. So what kind of advantages are you getting from this place actually? Well, the people living around me, especially my neighbors, they're not my neighbors anymore, they're actually my family. And the people around me are very friendly, and they have been through my bad and good times, and especially on festive seasons we tend to enjoy together, and the feeling of being together is something which you can't get always. So I think that's the most important part of living in this apartment. ওকে ফাইন। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং আস। আমাদের অনেকের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি থাকে কোশ্চেন্সগুলো যখনই আমরা ফেস করছি আমরা ট্রাই করি খুব শর্টলি আনসার করার জন্য। সো আমাকে মাথায় রাখতে হবে যে বেসিক্যালি আমি আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টের মধ্যে কিন্তু আমার জাস্ট স্পিকিংয়ের ক্যাপাবিলিটিটা আমার এক্সামিনার দেখবে। সো হোয়াট আই হ্যাভ টু ডু, আই হ্যাভ টু স্পিক অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইলাবোরেটলি পসিবল। সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু। সো শারের ভাই অ্যাকচুয়ালি অনেকেই স্ট্রাগল করছে আইএলটিএস স্পিকিংয়ের যে স্কোরটা নিয়ে। সো আপনার সাজেশনটা কি হবে আইএলটিএস স্পিকিং এ ভালো একটা স্কোর পাওয়ার জন্য? আমার সাজেশন কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট সাজেশন হবে না। ইটস লাইক আপনি যেটা আমাদেরকে ক্লাসে বলেছিলেন যে যাদের স্পিকিং এর প্রবলেম আছে স্পেশালি, হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ লিসনিং এ যে ইংলিশ স্পিকিং এ তারা যেভাবে কথা বলতো, আমি অলওয়েজ লিসনিংটা আমি আবার রিপিট করতাম, কারণ ওইটা খুবই স্লো ভার্সন ওরা কথা বলতো। সো ওইটা আমি অলওয়েজ মিমিকিং করার ট্রাই করতাম যতটুকু আমি ফ্রি টাইম পাতাম। আর অফকোর্স যখন আমার কোনো প্রবলেম হতো আমি আপনার কাছে আসতাম, আপনি আমাকে কিছু গাইডলাইন দিতেন, তখন ইয়ে হতো। ওকে, বাই দ্য ওয়ে আরেকটা বিষয় যেটা শারের ভাই, সেটা হচ্ছে সেলফ প্র্যাকটিসটা কতটুকু হেল্প করতে পারে লাইক হচ্ছে স্পিকিংটাকে ডেভেলপ করার জন্য? ওয়েল, এখন যদি আপনাদের ভালো গ্রেড লাগবে, সো দ্যাট মিনস প্র্যাকটিস মেক্স ইউ পারফেক্ট। সো আপনি যত প্র্যাকটিস করবেন ইট মাইট এনশিওর ইউ দ্যাট আপনি অতটুকু ভালো রেজাল্ট পাবেন। আর আপনি যদি প্র্যাকটিস না করে আপনি সাডেনলি যাবেন এক্সাম হলে, there might be some questions যেটা suddenly out of the blue আপনার কাছে চলে আসবে, and then if you get shocked or if you hold for a while, ওই একটুখানি টাইমের জন্য যে একটা ফ্রেম নষ্ট হয়েছিল ওইটার জন্য আপনার মার্ক লস করতে হতে পারে। ওকে ফাইন, বাই দ্য ওয়ে থ্যাংক ইউ সো মাচ শারিয়ার ভাই ফর বিং উইথ মি। বাই দ্য ওয়ে ওকে, সো বেসিক্যালি এটা হচ্ছে পার্ট 1 এর আমি একটা ভিডিও তৈরি করছি শারিয়ার ভাইয়ের সাথে। সো আই গেস দ্যাট আপনার আইডিয়াটা পেয়েছেন যে কিভাবে আপনার স্পিকিং টেস্টের মধ্যে কথা বলতে হবে। সো শারিয়ার ভাইকে নিয়ে আমি আরেকটা ভিডিও করব, সেটা হবে আমাদের স্পিকিং পার্ট 2 এর উপরে। সো ভেরি সুন আমরা ওটা মেক করব। সো আপনারা হচ্ছে লাইক ওই ভিডিওটা অবশ্যই দেখবেন, আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ডেভেলপ করার জন্য এবং স্পিকিং এ ভালো একটা স্কোর পাওয়ার জন্য you have to do basically two things. Number one is to practice, and also you have to follow some specific question type as well. So dear viewers, that's all for today, and see you in the next video. Until then, be happy. Allah Hafiz.